Okay, good afternoon to all. So, in the previous lectures, we discussed about the morphology of flowering plants. So, in that you learned different parts of the plant and their modifications. Okay, and what is the use of such modification? Why plant shows such different types of modification? So, those are all the things you learned. So, along with that, you also learned families. So 3 families, characters you learned, like Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae you learned. Okay. So after that chapter, the next chapter is regarding the internal structure of the plant. So the last chapter is regarding the external features of the plant called as a morphology. Okay. So morphology is the study of external features. So in the last chapter you studied that morphology. Morphology is the study of external features. So we studied that in the last chapter. That is root, stem, leaves, fruit, seeds, everything you studied as an external feature. So ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in the same way, so what is the study of internal features called? So study of internal features. So study of internal features is called as anatomy. So anatomy is the branch of science that deals with the study of internal feature of the organism. Okay, so it is the term applicable to plants as well as animals both. Okay, so medical allu kuda ಒಂದು separate section irutte, anatomy ante ಒಂದು separate subject irutte. So study of internal structure of the body. Okay, the same way in the plants also we can study the internal structures. Of course, study of internal feature or study of internal structure, okay, is called as anatomy. So in this chapter you are going to learn the study of that internal structures. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ internal structures with respect to their organization. So organization, now the question arises, what is the use of study of anatomy in plants? So the study of anatomy is important in plants to know how the cells are arranged themselves to form the cellular organization. So with the help of that cellular organization, how the organism is going to survive, or what is the function of the particular cell, that can be learned based on these anatomical features. So study of anatomical feature also tells you that cellular organization. So cellular organization, that helps in study the cellular organization. Okay, so cellular organization is nothing but it is the arrangement of cells to perform functions. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆದಮೇಲೆ ಅನಾಟಮಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ದ ಸೆಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹೌ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ದ physiology. So physiology indra functioning, in simple words it is called as functioning. ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಥರ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ದ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ cells which are present in brain, they perform different function. In case of animals, like that, each and every cell has their own role. ಆ ರೋಲನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ we should study the physiology.
ಆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಅನಾಟಮಿ. So like that, these are interlinked. The same way, as I told to the animals, so heart cells, brain cells, and in the same way, plant also have different organs. Okay, ಈಗ ರೂಟಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಅನಾಟಮಿ. Okay, so let us deal with the chapter anatomy. Sorry, I missed it. Anatomy. Spelling mistake ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. So anatomy is the study of internal feature, or anatomy is the study of internal structure. Okay, so internal structure ನೋಡಿದ್ರೆ cellular organization ಬರುತ್ತೆ. So before going to the anatomy, let me brief you regarding this cellular organization. ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಏನದು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನಾವೀಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ organs or organ system. So every organism has their own organ system. So organ system ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? By different organs. ಈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? These organs are made up of tissues. Okay, tissues ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. So different biomolecules make up the cell. Cell in the tissue, tissue in the organ, organ in the organ system in the organism. So the function of this organism is depends on the function of the cells. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಲ್ಲು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನಾಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅದು ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಿಸ್ಟಾಲಜಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಈ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನ್ಸಿಂದ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಅನಾಟಮಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, so there is no anatomical studies for individual organism like unicellular organism. So unicellular organism na tagondre there is no need of this anatomy. Yakandre internal structure antandre alli only single cell agirodrinda we can directly deal with the physiology of that organism. Okay, but anatomy can be deal with the study of internal organs or internal structure in multicellular organisms. Okay, so let us deal with the chapter name is anatomy of flowering plants. Anatomy of flowering plants. Okay, so idu anatomy with respect to only flowering plants. So flowering plants andre it deals with angiosperms.
ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಲೋಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, as I already told the definition of anatomy, what is it anatomy means? Anatomy is with respect to the internal structure, as I already told. It is the internal structure. Then how if we are going to study the internal structure? Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, suppose if it is a plant, let's consider this as the plant. How is it look like? How is it look? ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೀವ್ ಆಕ್ಸೈಲಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಕಟ್, ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ನ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಕಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕಟ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ನೈಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಲೈಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್, ಇದನ್ನು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಪಾರ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಏನೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟ್ 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 ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ಇದು ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಅನಾಟಮಿ. ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಮ್. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ಅ ಲೀಫನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ರೈಟ್ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಇದೆ, ಲೀಫಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ರಿಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೀಫನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಲೀಫನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಅವಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿರೋ ಥರನೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್. ಈ ಕಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದರೊಳಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೀಸನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಅಗೇನ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ವೆರಿ ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಈ ರೀತಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಲೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಥರ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಲೀಫು ಅದೇ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ಅನಾಟಮಿ. ಓಕೆ, ಯಾ.
So with this basics, let me deal with the anatomy now. So anatomy first baro concept ಏನು ಅಂದ್ರೆ cell. Okay, so cell is a functional unit. In very simple definition, functional unit. Okay, functional unit of cell organism. Many cells grouped together to form tissues. It is simply group of cells having common origin, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅದೇನದು ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಆರಿಜಿನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡೋ ಥರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಗೈನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರಬಹುದು? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ and permanent tissue. So in case of plants we can classify that whole tissues. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ we can categorize into two groups. One is a meristematic tissue, another one is permanent tissue. Of course you know the meaning of permanent. So permanent ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ these meristems can change. Actually these permanent tissues are derived from these meristematic tissues only. Okay, so meristematic cells gives these permanent tissues. Okay, so ಏನದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ the permanent tissues, type of permanent tissues, and where do we find that permanent tissues and what are the functions of that tissues. Let's see. Meristems. Okay, so these are the group of cells. Meristematic tissues I already told. Meristems, group of cells having the ability to divide. Okay, so meristems andre it is a group of cells having the ability to divide. So divide andre
not mathematical divide. Mathematical divide. Any cell can undergo division. It can undergo division to form daughter cells. Cell undergo division to form a daughter cell. Okay, or cell undergo multiplication to form daughter cells. This is the only place where in biology the meaning of division is equal to the division meaning of multiplication. So biology is the only subject where multiplication and division have the same meaning. Okay, but mathematics alli hodre they have a different meaning. Divide ಮಾಡೋದು multiply ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ mathematics ಅಲ್ಲಿ. But in case of biology, so division and multiplication have the same meaning. Okay, so ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, let's say plant cell. This plant cell undergo multiplication or division to form two daughter cells. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆದರೆ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದರೆ 4 ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. Okay, so if a cell undergo division, single cell undergo division, it forms 2 daughter cells in case of mitosis. If a cell undergo meiosis, it forms 4 daughter cells. Okay, so this is called a divide. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಆ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಈ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಸೆಲ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಅದನ್ನೇ ಬರೋಣ, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಗೆ. Cell having the ability to divide ಆಗುವಂಥ ಈ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು. ಸೆಕೆಂಡು, they have thin cell wall. They have ಥಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಥಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಕ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. Nucleus present at the center, then vacuole absent. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್. ನೀವು ಜನರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀರೋ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್,
cell membrane, vacuole, here is the nucleus. ಇದು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಈ ಥರ ಜನರಲಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಾದರೆ ಜನರೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಾದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆದರೆ ಇದ್ರ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ವೆರ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವಲ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥರನೇ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಿನ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥಿನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. Okay, so when you compare this meristem with the general cell, it has this property. ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪೆರಿಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಥಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ದೆನ್? ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ at the tips of a plant. Okay, due to the presence of that meristems at the tip, plant can grow continuously. So where do you find the meristems? Location, ellelli irutte meristem. Okay, so it is present in shoot and root tip. ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ನ ಆಕ್ಸೈಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ನ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ನೋಡ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ನ ನೋಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೈಕಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಆಕ್ಸೈಲ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೋಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ inside the stem and root of monocots. ಓಕೆ, ಮೊನೊಕಾಟ್ನ ಸ್ಟೆಮ್ನ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇಂಥ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, so these meristems can be classified into different types based on the location or based on origin. Let me begin with the origin. Meristems can be classified into different types based on
ಆರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು ಆರಿಜಿನ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಟ್. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾ, and even they can be classified based on function. ಸೊ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಆರಿಜಿನ್ ಮೇಲೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆರಿಜಿನ್ two types of meristems were there. Origin basis mele we can classify the meristems into two types. Primary meristem and secondary meristem. Okay, so meristems can be classified into two types based on their origin. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ beginning of plant growth. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಯಾವುದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ produced at the later stage of plant growth ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಂದಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Based on the origin, meristem can be classified into primary meristem and secondary meristem. Primary meristem is present in the beginning stage of the plant growth, whereas secondary meristem appeared or produced in the later stage of plant growth. Okay, so let me explain it. So primary meristem andre yavadu? If you open any beans ಸೀಡನ್ನ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಕಾಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಸೀಡ್ನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ದೆನ್ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪ್ರೌಟೆಡ್ ಸೀಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಇದನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾಟಿಲಿಡಾನ್ಸು. ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡಾ. ಇದೆರಡು ಕಾಟಿಲಿಡಾ, ಅದೆರಡು ಕಾಟಿಲಿಡಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್
root tip, and this is the embryonal axis. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸು ಕೂಡ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ರೀಟೈನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್. ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದನೂ ಇರುವಂಥ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಶೂಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೂ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅಪೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಅಪೈಕಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೀವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೈಕ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೂರು ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಗರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಾಂಡ ಅಂತೀವೋ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. So let me recall it. So based on the origin, meristems can be classified into primary meristem and secondary meristem. Primary meristem present from the beginning of the plant growth. Example apical meristems. ಓಕೆ, ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಈಸ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾಯಿತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಇರೋದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಈಗ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ we can classify the meristems into two categories again. Okay, yeah, so yaudandre we can classify them into apical meristem. ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್. So based on the location, one is apical meristem, second one is lateral meristem, right? Yeah, apical meristem, lateral meristem, and
intercalary meristem. So based on the location we can classify the meristems into 3 categories. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ KMBM ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್? ಅಪೈಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೆಕ್ಸ್. Okay, the meristem which is present at the apex, okay, they are called as, this is called shoot apex, shoot apex, and this is called root apex. Okay, the cells or meristems which are present in this shoot apex are called as shoot apical meristem, shoot apical, and this is root apical. Okay, so apical meristems, they are present at the shoot apex and root apex. So apical meristems are of 2 types: root apical meristem and shoot apical meristem. Okay, so root apical meristem and shoot apical meristem. Okay, so ಅದೇ ಥರ lateral meristem. So lateral meristems, they are present in between the permanent cells. ಈ lateral ಮತ್ತು intercalary ಇದೆಯಲ್ಲ, so this lateral and intercalary, lateral and intercalary present between the permanent cells. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ ಸೆಲ್ಸೇನೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್: ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ and extravascular. Vascular and extravascular. Okay, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್, found in nodal region, found in nodal region of monocot. Let me write it again. So hopefully you understand the classification of meristems based on origin basis ಮೇಲೆ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇರೋದೇ 2 ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅಪೈಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋದು ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರೋದು 2 ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 category. One is vascular meristem and extravascular
vascular ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಇದನ್ನು ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಇಂಥ ಕೇಂಬಿಯಂ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಆರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಆರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಮು ಎಂಬ್ರಿಯೋದಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಮು ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಕ್ ಕೇಂಬಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದು ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇಂಬಿಯಂ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ present in the nodal region of monocots. Okay, so monocots ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್? ಇಫ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡ್, ಇದರ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ನೋಡ್. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಮಾನೋಕಾಟ್ಸ್ನ ನೋಡಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಅದೇ ಥರ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ present in dicot, absent in monocot. Let me write the full. Present in dicot, absent in monocot. So lateral meristem dicot ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, monocot ಅಲ್ಲಿ absent ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ intercalary meristem present in monocot, absent in dicot. So this is about the classification of meristem based on their location. ಎಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. So based on the function basis melunu we can classify it. That is the last type. Meristems based on function. So function basis ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಸ್
ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ದ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪು ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಗ್ರೋತ್. helps in primary growth of the plant. Secondary ಅಂತಂದ್ರೆ helps in secondary growth. helps in secondary growth. So ಏನದು primary growth ಅಂದ್ರೆ? So primary growth ಅಂದ್ರೆ increase in length. Increase in length. Increase in length is due to primary meristem. Okay, based on function idu helps in secondary growth. Secondary growth andre increase in girth. Increase in girth. Girth andre ಸುತ್ತಳತೆ, ಮರದ ಸುತ್ತಳತೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈಕಾಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ both monocot and dicot. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೈಕಾಟ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡೈಕಾಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮಾನೋಕಾಟಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so this is about the classification of meristem based on their function. Okay, so function primary growth help ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು, ಅಗಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮು. ಉದ್ದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೊನೊಕಾಟಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಗಲ ಆಗೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೈಕಾಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊನೊಕಾಟಲ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so this is about the classification of meristems based on their origin, function and the location. Okay, so ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು.